Ребят, это новый стрим по Red Dead Redemption 2. Человек-паук у нас закончился. Алло? Ребят, сорян по техническим причинам. Сейчас, погодите. Алло. Еще раз, сори, стрим по техническим причинам не сохранится на YouTube канале. Ну, сейчас мы начнем тогда играть в Red Dead Redemption 2. Как-то я не просчитал, то что стрим-то не сохранится, блин.
Вот мы сейчас тоже часик поиграем. Here they are. Tell the marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. Well, let's get you in there then. Блин, а чё у меня I'm такой gonna need your грязный? details. Да. You aren't going anywhere, and neither am I. Конечно, от внешности нельзя смеяться, но ничего Take the правда time это and get this смешно. right. Хотя возраст 15 поставим. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. Мускулистом. We're gonna need a fair record of you. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot. Стершаяся плавно, деревесица, мертвец, голый, десны, кривые. It's a process, all right, Давайте but a обычно necessary оставим. one. Зубы золотые, да не надо нам золотые. Лысый из Бразерс. How you doing with that? Ну вот такое. Давайте вот таким, что ли. Борода и Okay, усы. then. Без бороды. А вот это, кстати, ему идет. Yep. Идет. Вот. Нет, это как будто он не должен. Нет, нет. Ну, родинки давайте, вот, нормально. Сыпь какая, сыпь. Вот. Вот так вот хочу. Это свист был. Fine. Go and get your picture took. Bring your hands up onto your chest. Here we go. Artemkavl.
Блин, у кого есть идеи, как пропиарить свой YouTube канал? Напишите, пожалуйста, внизу в сообщениях. Прочитаю у всех. 3 человека смотрит. Надеюсь, это Ваня. Я Ваня обещал постримить Red Dead Redemption 2. Кстати, я выполнил свое обещание. Гонки не стримлю. Гонки, наверное, только видео буду снимать. То я сейчас думаю, или закрою 2, или Need for Speed Payback, или Drive Club. Но Формула-1 точно не буду. Формула-1, это Формула-1. Грязный мультик, грязный. You with the hammer? And you'll do. You need to perform a work detail out near Blackwater. Come on, get in. Что мне Ведьмака напоминает? Open the gate. Come on, Milliken. И сейчас по-любому мы что-то сбежим. И не будем мы всю игру в тюрьме сидеть. А пристегнуться? 500 рублей штрафит. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. В то время женщины вообще Women, I mean, точно должны были and men, I guess, рожать unnecessary. Doesn't add much to the world. Работать на полях. Education. Ну это так в истории было написано. Сейчас там избежим по-любому чувствую. Good day, gentlemen. Oh, don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, Да, такие throw культурные. your guns to the ground and get Я on же down в here. нашем городе так не That's разговаривают. it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Let them out. Now, please. Okay. Okay. Плиз, пожалуйста, он даже You all run говорит. away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Went, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it Почему он такой fantastically well. культурный? Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these Культурный guns вор. and we move out? My mistress is waiting for us. Ружье взял, красавец. Come along. Пойдем же. And you better get on this horse. Ой. Кстати, ружья так-то нормально, походу. It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Yeah, I waited on them moving you some weeks. Блин, я не хочу на этой лошади ехать. Мы покупали игру за 7000 рублей. Ради лошади. А куда ты стреляешь? My employer particularly values Почему discretion. сейчас на каком-то говне едем? My name is Mr. Horley, by the way. Да. 6 months in Sissica Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of Понравился мне law. Ким Still can't quite believe they этот got away with it. режим.
There's others convicted when you Кинограмма... came out. Блин, не помню, как называется. Maybe you're like that too. Guess we'll see. Так можно кино снимать. That would be fine, of course, but you will listen to my mistress first. She spent a good sum getting you folks out. You owe her an audience, at least. You've been away for a while, so we'll help you get set up in the world. Ну, очень красивые виды. Не зря хвалят 4-й PlayStation. Freedom out on the range away from you on strong. He's just up here. There's the camp. Hit your horse. Been a while since you saw a hitching post, huh? This way. She's anxious to meet you. Madam, Да ладно. we're back. Hello. Jessica Leclerc, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of 3 men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests Да не to their все tent такие and give them культурные. some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little Бандиты, но refreshment. культурные. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. Лосо, нож и фонарь. Я не хочу такую одежду. Нет. Лучше такую. Понятно, без подтяжек. В подтяжках только лохи ходят. Коленки, кажется, тоже. Штаны. Городские такие. Вот такие. Тогда уже в той моде были синие джинсы. Внимание! Покинув гардероб, вы подтвердите выбор начальной одежды. Вы действительно хотите выйти? Конечно, я доверяю своему мнению. That looks more comfortable. Hawley, Here, madam. Ты сме... you're very Еще good и at выпить предлагают, но I я так-то suppose не it пью. beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's Я же не husband was пью. murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you Мой to герой find out алкаш. and kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. Вот у нее золотые You зубы. walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets
This was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are, the people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts, crook, and my former best friend, Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact. Ну вот так вот, да, друзья называются. Убивают мужа своей подруги. Ох, почему в наше время трудно. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West. He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. Зато теперь мы на I will свободе. take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Где Hawley, деньги? go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Harley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. Зачем руку-то плевать? We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And, Они оплатят наш лагерь, значит, можно тратить очень много денег. Oh, sir. Серьезно? While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk, then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. see you shortly, boss. Good luck. Дряхлая кляча. Get this done and you can rest. Ну почему мне дряхлая кляча?
What are you aiming that gun at? Ты чё? Please, just put the gun away. Сейчас, shut up. Okay then, we will stop it there. Hello. You must be Harley's friend. He's one of us. He said you also were a discouraged man. I'm very discouraged. Disappointed Alden, that's me. Anyway, it's a pleasure to make your acquaintance. I find your reticence charming. Real charming. By the way, I heard you might want to earn a little more. Well, some gentlemen have been robbing our stages, and they are not part of the club, if you catch my meaning. If you can make them go away, I'm sure they will have something of interest to you. They're up in tall trees. See what you can do, okay? Here, by the way, a catalog. The latest issue. Just came into this armpit from a land more civilized. And if all works out, well, my colleagues and I move around these stations as needed. And all of us are very discouraged. We will all help a fellow sufferer with pertinent information. Good afternoon, sir. Come on, watch out. Ты чё? I reckon you could use a change of scenery. Now beat it. Care to explain why you're still here? Trust me, I ain't joking. Last warning. Your warm food. What the blazes? Ой-ой-ой-ой-ой. Подождите сейчас пару секунд. Нужно одну штуку сделать. Нужно выйти из компа. И тогда на стриме насколько будет человек.
Круто. Ты чё? Глядь, ты чё хоть? Только не стреляй.
У меня лошадь сломалась. Я не могу выехать отсюда. А твоя лошадь вот так вот умеет? Ой. Ой. Блин. У меня дряхлая кляча сломалась. Давай, 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 сюда, быстрее. Ты сека, не ты дряхлая кляча, ты мой серенький пушистик. Развалился. Ладно, поехали. Так, что-то как странно-то. Да, охуеть. Нужно найти людей, у кого есть Red Dead Redemption 2 и 4 PS, чтобы вместе поиграть онлайн. Я говорю, у меня без подписки онлайн работает, так что можете не переживать. Напишите в группе. И давайте я создам опрос, какой есть 4 PS. И то нажмите, есть или нет. Тогда мы обязательно вместе поиграем. Потому что это мы уже играть не можем. Так, у меня папа здесь. Вот я что-то там видел. Опа, сундук. Ну давай попробуем. Надеюсь, меня сейчас не убьют. Это что? Все, бери. $3. Платиновая щерка, ожерелье. А чё как мало-то? Ну там пуль сейчас больше извели. И куда нам ехать? Бесплатно, минутка отдыха, концентрация огня, раскрасьте в черный. Давайте вот это возьмем. Кстати, без разницы, все равно надо все покупать. $50? Чё, как много-то? Так, встретись с Дэвисом.
купить моего грома. Ну, гром это ложь. Он чистой породы. Грубо говоря, стоит 5000 рублей. А что ты лагерь-то на дороге-то разбил? Подбор игроков. Давайте попробуем. А у кого есть домашнее животное? У вас домашнее животное храпит? Вот у меня кот стал храпеть почему-то. Ну давай там второй, третий. Можно его застрелить? Я Артем. Ой, я же буду известным ютубером, нельзя же говорить свое имя. Деньги всем нужны, мы в России живем. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out a Manzanita post with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off the За fella I was $200 gonna все steal them сделаю. off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable in Blackwater once you have the horse flesh. And I'll pay you good. Oh, and Pop Horley wanted me to remind you, any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I Хоть не do so пропускаю только ради enjoy вас. these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive. Мне уже тоже наскучило это смотреть. А чё, у всех дряхлые клячи, что ли? Ребят. Надо сесть на нее. Всё, погнали. Ребят, подписывайтесь на мой канал на ютубе сейчас. Как раз стрим идет. Мне нужно только за дерево спрятаться. Вот. Я забыл попрятаться. Заряжай. На ходу будем добивать. Ты дебил, что ли? Давай. Да, козёл. Я пошел. Вылезай. Надо вот решать.
Какую лошадь ты? Нас там еще один стреляет. Долго загружает. Ты сел? Перезаряди. Давай только вместе держаться. Держимся вместе. Справа кто-то. Сейчас все, красавец, погнали. Сейчас возьму. Ай, лошадь. Блин. Сори, чувак. Я не хотел. Лошадь говно вообще не едет. Просто давай ехать и не стрелять, убегать от них. Сейчас сзади возьму. Едем. Давай. Сзади сейчас будет, давай, едь.
Где ты пропал? Вот город вижу. Все, справились. Красавец. Ну, я никогда людей не подставляю. Если говорю, что лошадь привезу. Here's the money you earned. Now Все как listen, мама. Morley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Нет, лошадь на самом деле не нужна. Назовем ее Гром. Но мне не нужна эта лошадь. Я хочу ее продать. Клипс, ты чё, дурак, что ли? Ты где лагерь разбил посередине поля? How do you get on with Clay Davies? Horrible little wretch, in my opinion. Pop this and pop that. I'd like to pop him, slime bucket. Anyway, I've got everything set up. Well, what we have so far, place is pretty nice. I think you did a good job for you. I'll earn my keep. When you get too old to fight, what choice have you got? It's either work or beg, and I'd rather work. Oh, I saw Horley. Now, he wants you to come down and meet him in Blackwater when you get a chance. I think he might have some work for you. Oh, and
while you're out on your travels, you may see some folk with employment opportunities. Good folk, bad folk, looking for a tough guy with a gun to help them. Up to you if you listen to them, I guess. You know, I used to like that kind of stuff. One time, I almost helped a clown steal an elephant. But that's a very silly story. Welcome home. Make yourself at home. It is your home. Ну, думаю, стрим на этом хорошем моменте пора прекращать. И спасибо за просмотр, те, кто были со мной. Стрим будет также в следующие выходные. Ну, все будет сказано в группе. Смотрите все в описании. Подписывайтесь на канал, Инстаграм, на группу. Также подписывайтесь на канал Скептично. Там будет скоро новый видосик. Спасибо за просмотр. Всем пока.